Welcome friends, welcome back to my another clean planet walk. How are you all, my dear friends? I hope all are well and I am also good. And you know, I am Jamil Islam from Tangail district of Bangladesh. Friends, today is Monday 27 September 2021. This Monday morning I visiting a tea garden. You can see behind my back tea garden area. Our region's tea garden. Friends, this Monday morning I visiting this place. I visiting this tea garden area. You can see some part of tea garden, and I saw here is some polluted garbage. So now I collected that polluted garbage and that garbage threw in the dustbin. তো বন্ধুরা আজ সোমবার সকালে আমাদের অঞ্চলের একটি গাছ বাগানে এসেছি। গাছ বাগানে সময় কাটাতে গাছ বাগানটি পরিদর্শন করতে এসেছি। তো এখানে হাঁটার সময় বেশ কিছু দূষিত আবর্জনা মাটিতে আটকে থাকতে দেখেছি মাটিতে আটকে আছে, এগুলো আমি এখন সংগ্রহ করে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করব। তো চলুন বন্ধুরা পরিষ্কার মিশন শুরু করি। লেটস গো ফ্রেন্ড, ক্লিনিং মিশন স্টার্ট নাও। Friends, this tea garden area I all get here and I saw here is one very bad polluted plastic. This is a very bad polluted plastic. এটা মাটির নিচে আটকে গিয়েছে, এটা আমি সংগ্রহ করে নিলাম। Friends, I saw here is a many plastic. এখানে অনেক প্লাস্টিক মাটির নিচে আটকে রয়েছে, এগুলো আমি এখন সংগ্রহ করব। I collected this very bad polluted plastic from here. Another plastic here. মাটির নিচে আটকে রয়েছে। Friends, stop this polluted plastic and collected another plastic. Let's go. গাছ বাগানের এখানে অনেক দূষিত প্লাস্টিক আটকে আছে। Many plastic from here, polluted plastic. I try to collect this plastic from this tea garden area. Very bad plastic. Friends, I always try to save the nature, our garden, our green nature, our environment. I always try to collect polluted garbage, polluted plastic from nature, from garden. So today I collected some polluted plastic from tea garden area. This is a very bad garbage. All in all, very bad polluted plastic. এগুলো মাটির নিচে আটকে রয়েছে, এগুলো আমি এখান থেকে সংগ্রহ করছি। রুট অফ ট্রি গাছের শিকড়। এখানে আমি বেশ কিছু দূষিত আবর্জনা, দূষিত প্লাস্টিক দেখতে পাওয়াতে এগুলো আমি সংগ্রহ করার মিশনে নেমেছি। Friends, let's we all protect our nature, our environment, our tea garden, our green nature. Another plastic here, মাটির নিচে আটকে আছে। Many plastic here. Friends, I collected many plastic from here. Friends, many plastic here. Friends, many plastic here. I collected this polluted plastic from tea garden. Friends, I collected many polluted plastic from here. এখানে অনেক প্লাস্টিক, দূষিত প্লাস্টিক আটকে ছিল, এগুলো আমি সংগ্রহ করেছি। ডাস্টবিনে ফেলে দেব। one, another one, another plastic here. Plastic.
I collected many plastic old cloth. I collected many plastic from here. মাটির নিচে আটকে ছিল। রুফ অফ ট্রি, গাছের শিকড় এখান দিয়ে দূষিত আবর্জনা আটকে ছিল, এগুলো আমি সংগ্রহ করেছি। Another plastic here. Friends, this tea garden area, roof of tree of garden, বাগানের গাছ। Friends, my cleaning mission is finished. I collected many polluted plastic. It is a very bad plastic from our nature, our garden. I collected this very bad polluted garbage or plastic from tea garden. Friends, I collected that polluted garbage from here. এখান থেকে আমি আবর্জনাগুলো সংগ্রহ করেছি। রুফ অফ ট্রি, গাছের শেকড় আছে, গাছ আছে, টি বাগানের অংশ, এখান থেকে আমি আবর্জনাগুলো সংগ্রহ করেছি। এই মাটির নিচে আবর্জনাগুলো আটকে ছিল। I collected that polluted plastic from here. Friends, and a bag in my hand, all garbage to in this bag. ব্যাগে আমি আবর্জনাগুলো ভরবো। Let's go. Friends, this very old plastic, very bad for our nature, really very bad. So friends, let's we all protect our nature, our garden, our environment. I think garden, nature, green nature is wealth of our world. প্রকৃতি আমাদের বিশ্বের সম্পদ। প্রকৃতির প্রতি আমার অপরন্ত ভালোবাসা রয়েছে, যার কারণে আমি এই কাজগুলো করি অনেক দিন ধরে, আপনারা জানেন। I work on clean planet many days. সাহস করে আমাদের সকলের এই কাজগুলো করা উচিত, আমি মনে করি। Friends, complete all garbage ব্যাগে ভরে ফেলেছি। all garbage in this bag. Now stop this bag. Friends, stop this bag. Now this garbage bag throw in the dustbin. Let's go. Friends, this our dustbin, this garbage bag throw in this dustbin. Thank you so much, and this was my nature cleaning mission on Monday morning.